Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pete's Meat TV. Heute mit allen aus dem Team Pete's Meat und heute schauen wir uns an The Fall of 76. Ja, das ist eines der meist gewünschten Videos in den Kommentaren und der Channel, auf dem das gekommen ist, Internet Historian, gehört auch zu einem meiner Lieblingschannels. Ich habe das bisher aber immer frech ignoriert, weil ich der Meinung bin, dass sich die Videos nicht so gut eignen zum Reacten für uns. Vielleicht, ihr seid einfach so stur geblieben, das weiter die ganze Zeit immer zu verlangen, dass ich gesagt habe, okay, let's try. Das ist jetzt ein Test. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, Der Herbst soll so das gut sein soll. Das ist halt 26 Minuten englisches Video über Fallout 76. Ist für mich ziemlich nischig, aber sehr unterhaltsam, meiner Meinung nach. So, was hast du Fallout war mal meine absolute Lieblingsserie bis 76. Was hast du gesagt, Jay? Nix, alles gut. Irgendwas mit Schmutz. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich hatte gesagt, der Herbst von 76. If you found this tape, it means that everyone is dead. Or working at a different office. Das war aus How Terminator did this 2. happen? Well, I'll tell you. Buckle up, buckaroos. Today's lesson is the misfired launch of Fallout 76. Ja, das hat sogar deutsche Untertitel. Das ist ja voll praktisch für viele Zuschauer. 2018. It began with everyone getting just a little hyped up. Have we waited long enough, guys? Oh God, yes we have, Todd. I think we have. Fallout 76, Bethesda's biggest game yet. My God, it was exciting, and they promised we'd know more at E3. E3 hype time, the press conference. 16 times the detail. 16 times the detail. All new rendering, lighting, and landscape technology. 4 times the map It is size. 4 times the size of Fallout 4. And it's our biggest one yet. My God, it was exciting. Ja. November 14th, 2018. The game goes live with a day one patch of 50 gigabytes. For fuck's sake. I'll see you tomorrow. But once that's downloaded, people start logging into the hellscape that is Fallout 76. And oh dear lord, they never fix the bugs. And there are so many of them. Goodbye world, goodbye necks, goodbye body, goodbye heads, bugs everywhere. Server crashes, game crashes, old bugs imported from Fallout 4. Use more than one nuke at a time, server's dead. Textures far too texturous, an all-consuming void. Error das log hatte ich auch. 307. Can't pick up stuff, can't stop asserting dominance with a T-pose, frame rate problems, screen tear problems, getting too swole, getting underneath the map, getting attacked by invisible enemies, spawning too many enemies, spawning too many god rays. Also, your camp resets after every session, and sometimes it goes underwater. Holotapes randomly play static, but too many holotapes mean none of them will play. Enemy AI is far more A than I. Animations are broken, surprise, floating objects, and a traveling merchant. Just to name a few. Joseph Anderson has a great video that documents just the ones that he found personally. That video is 3 hours long. But it gets worse. Error CE348780 can corrupt your data and force you to reinstall the game and console operating system. A few PC players had their computers brick entirely. Also, when the date rolled over to the 1st of January 2019, the nukes in the game stopped working altogether. No one thought it prudent to program in other years in an always online game. Oh Gott. And a few players were straight up logging into other people's accounts. This guy had a level 78 character that was randomly replaced with a level 8 character. Okay, weiter geht's. Bethesda said they couldn't do anything about it. Auf jeden Fall. And many players are not thrilled with this game, and they want Bethesda to Oh, wie know sieht das that. jetzt aus? And they want everyone else to know that too. But Bethesda owns Wie sieht's jetzt aus? Was hat sie denn genommen? PC, PS4? Ich guck mal PC. 3,4. Kann man. 2,7 Doch, PC. immerhin. PC hat 2,5 User-Score. Jetzt 2,7. hat sie. Boah! Alter, der Boah, Aufstieg ist von besser Fallout geworden. läuft, Junge. Auf 6.100. Kartoffelsalat hat 7,5. Nur zur Info. Kartoffelsalat 3. User-Score oder Metascore? 3? Ja, wahrscheinlich, weil Knossi da drin ist. Es gab keinen Kartoffelsalat 2.
Aber das Achso, checkt die haben keiner. einfach 3 gemacht. Ja, das oder? war ein Gut. Joke, aber kein guter. Players are not 2,7. thrilled with this game, and they want Bethesda to know that. And they want everyone else to know that too. But Bethesda owns the platform. Is Fallout 76 fun? Yes, it is. Banned for racism. Thread locked. They had no direct outlet for their rage. The only solution was to put a torch to everything else. Reddit, Twitter, Bethesda's other games on Steam. The backlash. Das finde ich alle immer noch Games- interessant. Alter, das ist aber... Das finde ich Alle halt, ich Games weiß, auf Steam. weiß nicht, ob ich das immer noch für eine gute Taktik halte, einfach andere Spiele von dem Publisher als Nee. negativ zu bewerten, weil dir ein anderes Spiel nicht gefällt. Das ist doch das gleiche wie bei YouTube, passiert das doch auch zum Teil. Ja, voll. Du machst einmal ein Kommt schlechtes halt drauf Video an, und wie dann sie werden sich die dann- verhalten, ne? Also das, was sie ja gerade gesagt haben, dass du einfach da die negative Kritik rauslöschst, komplett, obwohl du halt weißt, dass komplett scheiße gebaut wurde. Ja. Ja, aber Da die geb ich ja- Kritiken bei Steam beispielsweise die sollen doch anderen potenziellen Käufern eine Meinung dazu geben, ob ein Spiel gut ist oder nicht. Und wenn du dich Ja, jetzt aber für es geht ja Fallout auch um 3 den Publisher, interessierst, ne? ist doch scheißegal. Ja, aber warum bewertest du Fallout 3 schlecht, wenn bei Fallout 76 scheiße gebaut wird? Ja, wenn sich jetzt gleich- Weil du, jemand für diese Fallout Firma, weil du die Firma nicht unterstützen willst mehr. Genau. Weil die halt so viel Scheiße gebaut hat, dass Genau. du die runterratest und dadurch, dass sich dann vielleicht einer das weniger kauft. Damit hast du schon das erreicht, was du erreichen willst. Und du willst Die ja abfucken. auch, dass Bethesda abfucken. darauf reagiert, weil sie reagieren ja anscheinend nicht darauf. Also willst du sie zwingen, darauf zu reagieren, indem du halt deinen Zorn, deine Missgabeln ausweitest, so ein bisschen. Ich würde das selber erstaunlicherweise auch nicht so machen, aber. Ich auch nicht, aber Das ich finde ich das halt ist cool, voll aber hart, verstehe. weil wenn man sich für Fallout 3 interessiert, dann verpasst man ja vielleicht voll das geile Spiel. Und die Leute, die damals Fallout 3 gemacht haben, zum Teil, die vielleicht gar nicht mehr bei Bethesda arbeiten, werden dann voll abgefuckt deswegen. Tja, Das finde schade. Find ich irgendwie Das ist halt nicht eine optimal. Konzernentscheidung. Wenn der Konzern halt Bullshit macht, dann zieht er halt alles in den Schmutz, ne? Naja. Was immense. But surely level heads would prevail. The reviewers would come out and say that the game isn't so bad. Oh dear lord, they hate it. This is so sad. Despacito, play Country Roads. Das Spiel war aber auch scheiße. Was haben wir nochmal dazu gemacht? Wir haben Einen den, kurzen Zwei Stream. Streams. wir haben Ja, einen zwei Stream am Streams. Anfang gemacht und dann haben wir später nochmal den Dingsmodus gespielt, hier den Battle Royale Modus. Und ich weiß noch, wie Leute dann geschrieben haben, ey, probiert immer mal wieder Fallout 76, das ist eigentlich ganz cool und so. Und das war halt nicht. echt nicht geil. Ja, das sind die gleichen Leute, die in den Trash Night schreiben, du musst nur so ein Spiel mal länger Zeit geben, damit er besser wird. Ich verstehe bis heute auch immer noch nicht dieses, was er am Anfang meinte, mit neues New Lighting und Rendering. Da wird noch Alles reingepetzt. krasser, alles Das kommt Das ist besser. halt Das die gleiche alte Engine wie zu Skyrim. Die halt Nein, das einfach kommt auf- noch, Christian. Es ist doch immer so, dass die Publisher erst sagen, oh, das Ich wird bin- voll grafisch geil, dann kommt der Downgrade. Aber echt Great. schlecht. Aber, Ja, aber es geht hier nicht war darum, schon dass das einfach extrem, geil was ist, zwischen einfach darum, Versprechen und Wahrheit. dass die Engine halt anders gehört. Also alleine schon von Physik und so ein Kram, ne? Also Ich fand immer noch Jay seinen Kommentar im Stream Ups. am besten, als wir dann eine Stunde gespielt haben und Jay dann irgendwie gesagt hat, Ah, stimmt. das war Hitler hat mich irgendwas- gerade angerufen, lass Ja, Battlefield spielen. Das war so geil oder so. Und alle anderen so, jo, finde ich, ja, ich Ja. oh, mich auch. echt Das Ja, hab ja. ich gesagt, Alter. Ja, das war Oh, voll Mann, ey. nice. And the YouTube Aber echt keinen Bock community mehr had this drauf. to say. It's really f***ing boring. Could barely bring myself to play it in order to finish this review. No one on staff wants to play any more of this video game. I'm not gonna subject myself to another 20, 30 hours of this fucking mess. In short, Fallout 76 is morally, technically, and creatively bankrupt. The mods on Bethesda forums were Morally. working overtime. The mods on Reddit almost gave up. Ja, aber das heißt, Look, wir I'm sind not jetzt saying gerade zeitlich erst kurz nach dem Kurz Launch. nach dem Release. Da, Ja. da passieren Und- noch ein paar Sachen. Alter, Ja. wenn ich mir überlege, was die halt zuletzt dann auch noch gemacht haben. Was? Oh Gott. Wobei ich nicht weiß, das Video ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob die allerletzte Katastrophe noch mit drin ist, aber gucken wir mal. Okay, die kenne ich, glaube ich, nicht mal. Die kenne ich auch noch Some nicht. people didn't enjoy and have fun with this game. Ja, das könnte noch drin But what I am saying is that the Metacritic was really funny to read. So what happened? Well, it came out that development was hugely rushed. The deadlines were tight. Too tight.
Plus, this wasn't Bethesda's A-team. It's actually a relatively inexperienced division based in Austin, and the scope of the game kept getting bigger. We're gonna need distant weather systems. Hey Todd, I stayed up all night and I just finished. We're gonna need 16 times the detail. Please, Todd, no more. We're gonna need 4 times the size of Fallout 4. That, and they were trying to patchwork the old Bethesda creation engine into a multiplayer framework. What else could you expect? That's why I give my kids Fallout 76. Bethesda could tolerate the bugs and the bad reviews and the irate players, but what they couldn't tolerate were the exploits. Infinite inventory, infinite invisibility. The frame rate was tied to the game speed, so people were going a lot faster. Invisibility haben wir auch mitgestruggelt. Weißt das du, ist auch bei der... Das mit dem Gamespeed und den FPS fand ich immer noch so geil. Ja, vor allen Dingen der Fehler, den gibt es seit Fallout 3, ungelogen. Fallout 3 ist von 2009 oder so, ich weiß es gar nicht mehr, aber ja, also es ist so unverständlich für mich. Faster than they should, server hopping for more items, infinite cache and infinite duplication, unlimited XP, unlimited nuking. The nuclear codes were unencrypted and you could wall clip into the quest room. And someone was given the curse of infinite invincibility. Naturally, this can really mess with other players' online experience. So Bethesda was ready, with the ban hammer, and a blindfold to wildly flail around and take down anyone who happened by. But Bethesda wasn't satisfied with just banning people. No, they're a progressive company with big ideas. They wanted to give a road to redemption. So support sent out this email to players caught cheating. We would be willing to accept an essay on why the use of third-party cheat software is detrimental to an online game community. That's right, 500 words on why you're a very naughty boy, and they may just give you your account back. But a couple of days later, the mocking from news outlets caused them to reconsider this approach. One more exploit. In all the Bethesda games, there's a dev room. Every item in the game is kept here. Security has to be top-notch because otherwise, someone could just waltz in and take all of the best items in the game and it would be an absolute disaster. Well, shit. Of course, Bethesda wasn't equipped to deal with the issue. People started flooding in, taking the best items in the game, then selling those items on a black market of sorts. At first, they tried the usual approach. Then people who had some of the best items in the game. You spent 700 hours just to get the best gun? Die, cheater! They a system where players would get tagged if they ever entered the room, and they banned those players. That wasn't much better because people would just start using Smurf accounts. Get in quick with a level 1 account. Get all that good shit. Then get the fuck out. Then use a duplication glitch to get a ton more of those items. Then transfer that stuff to your main account, and you're good to go. Oh my. Bethesda then takes out this level 1 and calls it mission accomplished. And you've just beaten the game. So the problem continued. Bethesda is running out of ideas to solve it. There's a lot of speculation in the media and among players about how exactly people are getting in. Ich verstehe gar nicht, warum es überhaupt diesen Dev-Raum geben muss. Kann man den nicht einfach rausnehmen? Oder ist das Item dann weg? Ja, damit die Items da sind und damit du als Entwickler da drauf wahrscheinlich bei der Engine nur. Ja, wahrscheinlich muss es jedes, muss in der jedes Welt Ding muss es geben. einmal geben. Oder irgendwie so eine Scheiße. Ey, das ist so crazy. But no one except for the exploiters knows for sure. That said, Bethesda needs to act fast before it ruins the economy of the game. So they wrote another email and sent it out to the Smurfs. Hello, cheater. You want to tell us how you did it, and we might unban you, please? Should we not hear back from you, the account will simply remain suspended. Nice. It's not known whether this approach worked, but from what I've seen, it's still possible to get into the dev room. Oh my god. November 22nd, 2018. Just a week after the release, the game goes on discount. From $60 to $40, to $35, to $30. You can find it for $15 on eBay, and in Germany they're straight up giving it. Was? Also für die Smurf-Accounts dann super, wenn du nur noch 10 bezahlen musst, um die Smurf-Accounts. Kostet dich nicht mal was, Gratis das ist halt so krass. Fallout. Ein Kumpel von mir ist halt auch der übelste, der zockt gar nicht so viel, ne, aber der übelste Fallout-Fan. Und dann haben wir damals auch
nochmal außerhalb von unseren Streams nochmal dem eine Chance gegeben. Er hat halt den Vollpreis dafür bezahlt und eine Woche später ist es halt für 30, 40 Euro kannst du es kaufen. Das ist so ein Schlag in die Fresse für die Fanbase, die das sofort beim Release kauft. Das ist bitter. Das ist echt bitter. For free when you buy a PlayStation controller. Also, some stores are just zip-tying it to other products. But to Bethesda, it's worth selling the thing at a price close to zero, because it brings people into the atomic shop, which is where the real margins are, and it inflates the poor sales figures. Let's have a look at those. The latest figures show 76 sold less than a sixth of what Fallout 4 did. Not good. There's also been a massive oversupply of hard copies. Although, what's the point of a hard copy when the thing is just a cardboard disc telling you to redeem an online code? Nein. And while sales are low, returns are high. Immediately upon release, people began asking Bethesda for a refund. 76 is not on Steam, it's on Bethesda's own platform, so they have all the control. If players only played the game for a few hours, then generally they'd get their money back. However, it came out that people were sometimes getting refunds after a full 24 hours of play. Quite generous. But then word about this spread to forums. Then to Reddit, and a post got 12,500 upvotes informing people that this made pretty much everyone eligible for a refund, and the comments told them exactly how to do it. Bethesda was flooded with requests for refunds. And their response? Shut it down, lads. No one gets a refund now. Everyone go home. Show's over. Robot customer service man, engage. Customers who have downloaded the game are not eligible for a refund. We apologize for the inconvenience. Die. A few things followed. First, people got mad. One hardcore gamer even trashed a GameStop for refusing his refund. Das verstößt doch gegen EU-Recht, oder nicht? Ja. Wobei, also ja, wenn du es nur runtergeladen hast, ja. Genau. Das geht dann nicht, aber das bezieht sich jetzt wahrscheinlich dann vor allen Dingen auf Amerika. Ja. Okay. Thank you for calling GameStop. This is Brian. How can I help you? A bit of an overreaction, but probably also fake. Second, the media. And third, a class action lawsuit. Their inconsistent refund policy and terms of service may not be strictly legal. November 27th, 2018. McLaughlin Rathod LLP filed a class action suit on behalf of customers. Media quickly picked up on that. Their main argument is that it's a sometimes unplayable game owing to its technical problems, then they're refusing refunds, and that Bethesda is engaged in a strategy to release it anyway and then slowly patch their way into a more playable state. Updates on this lawsuit are slow, so I'll keep you informed on the second channel. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht, wie weit das ist aktuell mit der Klage. Das dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ja, die werden halt richtig schön rausziehen. Look, there's a meteor headed straight to Earth. Warte. It works on everything, okay? Science, nature. Use the promo code internet. I bought a lifetime supply of toilet paper thinking I was saving money, but then I left it out in the rain and the crows got it, and now I'm back to square one. Please. curiositystream.com/internetstory. Ads over. Also wenn du nach diesem Klagethema suchst, ist tatsächlich so der letzte, also zumindest auf der ersten Seite, sind alle Artikel nur noch von 2018. Diese Mega-Klage droht Bethesda jetzt, wir werden droht Sammelklage, geben eine Klage und so weiter. Dann gibt es wohl seitdem kein Update mehr. Das heißt, die haben sich wahrscheinlich in Australien 2019 im November bekommen Fallout 76 ihre Spieler ihr Geld zurück. Aber was aus dieser Klage da geworden ist, müsste man länger suchen. Okay. Fallout fans made their pre-orders, and the most dedicated pre-ordered the Power Armor Edition. Oh yeah. Wow. It came with a helmet, box, map, army toys, and a genuine West-Tech canvas bag. Fast forward to the release. And customers noticed that their precious bags, which are supposed to be made of the finest canvas in the land, Ooh, yummy. look a bit different. Bruh. In fact,
It looks like a carry bag the real bag should come in. Did they really just advertise one thing and deliver another? You can't do that. So there was a surge of backlash, and people began emailing Bethesda, asking for refunds, asking for answers. By this point, customer service is absolutely over it. They are done with the facade, and they send this email in response. Hello. We are sorry that you aren't happy with the bag. The bag shown in the media was a prototype and was too expensive to make. We aren't planning on doing anything about it. Das ist halt wirklich raus. Das ist ja sau stark. Aber ehrlich, immerhin. Ich muss noch mal kurz reinfragen, ja. Dieser Todd, das ist doch der CEO oder was auch immer von Bethesda, ne? Todd Howard. Ich weiß nicht, ob er... Ist er der CEO? Ich ja, weiß, irgendein hohes Tier, oder? Ja, der hat quasi... Der der ist der Regisseur der Spiele, sage ich jetzt mal. Der Regisseur der Spiele, okay. Gehen wir mal davon aus. Executive Producer, also, ja. Keine Ahnung. Irgendeine andere Firma würde so viel Scheiße bauen. Innerhalb von einer Woche. Nee, nicht mal EA schafft das. EA ist das so weit weg von. Aber seh dir doch, guck dir an, was Battlefront war ähnlich. Wie Marchione von hier Ferrari ist so schnell geschasst worden dafür, dass er nicht den Weltmeistertitel bekommen hat, ja? Weil er halt nicht mal annähernd so viele Fehler gemacht hat, wie halt der, also wieso arbeitet der dann noch? Oder warum arbeiten diese hohen Leute dann noch, die so viel Scheiße gebaut haben? Ist Aufgabe des Executive Producers, sich darum zu kümmern? Genau, vielleicht hat er aber irgendwo müssten doch Köpfe gerollt sein dort bei vielleicht Bethesda, hat er einfach oder? nicht mitbekommen. Ja, vielleicht hat er Köpfe rollen lassen. Das glaube ich nämlich auch. Der hat wahrscheinlich dieses kleine Studio, was Fallout 76 gemacht hat, einfach in die Tonne gekloppt oder weiß ich nicht. Aber so eine Mail muss doch zumindest von irgendwas Hohem abgesegnet werden und der sagt doch nicht Nee, das so, ist eine Customer cool. Service Mail. Das wird nicht von einem Hohen ab. Das ist irgendein überarbeiteter Typ, der in einem Callcenter sitzt und einfach... Wie bei der Deutschen Post letztens. Einfach sowas raushaut. Also das wird niemand abgesegnet haben. Nee. Ich raff das nicht, Alter. Hallo, wir freuen uns alle auf das nächste Elder Scrolls. Das ist wie, hier, wie heißt der Scheiß? Leitender Entwickler, aber... Ja, also das ist schon seine Verantwortung, das Extra-Ding, Spiel. Also das kann man schon sagen. Ich finde es auch der faszinierend. Customer Support halt nicht. Nee, also der Customer Support Support tatsächlich nicht. in so einer großen Firma, die sind ja auch über... Ist es Zenimax? Ja, Zenimax gehört Bethesda. Wobei, also Zenimax ist zwar irgendwie, ich meine, die sind zwar Aktien, aber du kannst nicht öffentlich Aktien von denen kaufen. Aber so funktioniert die Struktur da halt nicht, dass der Game-Entwickler für den Customer Support zuständig ist, aber... Nee, Todd ist für das schlechte Spiel verantwortlich. Der hat nur über das Spiel die Scheiße erzählt. Ja. That's the whole email. Staff at Bethesda aren't even hiding their contempt anymore. Naturally, the internet goes wild. Are you fucking kidding me? Wow. Wow. Well, I got so mad, I shaved everything off my face. Okay, guys, this is a bit of a PR nightmare. We have to quell the outrage. What do? Well, we've got this in-game currency. Oh nein. Let's just give them the minimum amount of that. Fantastic idea. Hear ye. Anyone who paid $200 to $300 for the Power Armor Edition is hereby entitled to $5 worth of in-game currency that you'll be able to spend with us. 500 atoms? Fuck yeah! What are you gonna do with your atoms? I'm gonna buy 5/18 of the white paint version of the Power Armor. Whoa! What about you? Light wood laminate, light wood laminate, light wood laminate. Fuck the bag! He's right! Fuck the bag! Light wood laminate, light wood laminate, light wood laminate, light wood. Of course, this was Bethesda's fantasy of what would happen. What really happened is further outrage, and even the media started piling on. Almost aliens. It even became part of that class action lawsuit from earlier. Bethesda put out a tweet apologizing for their curt customer service and gave a different excuse for why they didn't make the bags. A shortage of material, apparently. That was quickly debunked. Because it turns out they did make the canvas bag, except they gave them all out to influencers. Oh dear. Was? It's not the same one, of course. But it's sourced from that ever-scarce material, canvas. But what's more amusing is that it turns out there is a canvas bag in the game. If you don the postman's outfit,
which of course can be found at the Atom Shop. For 700 atoms. Ooh, just short. Well, the bleating from the online community continued, and Bethesda's lawyers realized there would be trouble, so they decided to capitulate. Alright, fine. We'll make you a precious fucking bag. If you want to claim it, you'll have to fill out this form with your name, personal details, address, etc., etc. And we'll ship out the bag to you in 4 to 6 months. But it doesn't quite end there. Bei diesem ganzen Tohuwabohu, was da alles so nebenbei gelaufen ist, weißt du, haben wir einfach aufgehört zu spielen, weil einfach ein Kackspiel war. Und weißt du, dann kommt ja nochmal so ein Sahnehäubchen an. Ich hab das alles nicht mitbekommen, Alter. Ich hab die ganze Marketingabteilung rausgeschmissen. Die sind doch alle Idioten, wenn die so Das ist hier realer Irrsinn, Online-Style. Das ist wirklich realer Irrsinn. Ja, aber in einer Dreifachfolge in Spielfilmlänge, ey, das ist ja der Hammer. Aber there's more. Ja, there's more, Junge. Wir haben 16 von 26 Minuten, Leute. Das ist noch lange nicht vorbei. Bethesda is known for bugs, and of course their website is a buggy mess too. Turns out all of the customer support inquiries are unsecure and open to the public. In fact, people can open and close and change them at will. Listed are details of full legal names, phone numbers, home addresses, and more. If you've requested your canvas bag, you've just been doxxed. Not knowing how to immediately fix the problem, Bethesda panics and temporarily shuts down the whole website. And that is the tale of the Duffel kerfuffle. How could this have been so difficult? They made one for New Vegas. One last piece of merch, a rum drink. Nuka-Cola Dark. Pre-orders available in September. Shipped out on November 14th. $80 plus postage and handling. Not cheap. But in return, you got a very cool bootle. Looks good on the shelf. A great conversation piece with the family over Thanksgiving. Or at least it would have been. November 14th came and went, and there was no rum. Okay. A week later, on November 21st, an email comes through. There's a delay. Things aren't up to the usual Fallout standard, they say. The usual Fallout standard. Oh, Mann, ey. All of this just works. Things aren't up to the usual Fallout standard. So Dass er da we'll noch have a few arbeitet, soon. der Tod. No specific date given. 1 week later. Nothing. Then on December 5th, another email. Good news. We start shipping on December 12th. It's been nearly 3 months since you pre-ordered, but as a show of good faith, we made this promotional video for you. And this is where things went from... und Dislikes an. Scheiße. 236 Likes zu 8,800 Dislikes. Tardy to retardy. Right there. Did you catch that? That's just a regular industry bottle and a plastic shell. That is We paid $80 and waited a quarter of a year for a plastic shell? People were not happy. Look at that ratio. Nothing in the marketing said that it was a plastic shell. Super premium, we were promised. And the media agreed. Alter, die Marketingabteilung wird komplett gefeuert. People began cancelling their orders. Silver Screen tries to convince people that it's not cheap and shitty. It actually costs us twice as much to make the plastic one than the glass one. Then what the fuck? We spent 100 hours coding the design. Convincing stuff. So it arrives, just a few days before Christmas. The rum is about the quality you'd expect. Can I swear on this? It's my own show. Worse is the design. The oversized lip means liquid can pour inside the shell. Hard to pour because how they made this damn thing. Spilled like half the shot. Very dribbly. So you're best off opening the whole thing up to prevent spilling. If you do that, there's a good chance that you'll snap the flimsy plastic. Any liquid will immediately ruin this cheap paper sticker. Some made their own at home and the quality was about on par. But look, if you do want a decent version of this product, there are reputable sellers of them. They're on Etsy. They're far cheaper and they actually give a shit. Not gonna lie though, some of the memes that came out of this were pretty good. Now, many claim that this was an honest mistake. Sorry. Or that customers were at fault for misinterpreting ambiguous marketing. I disagree.
All of the marketing shows other glass items. All of the mock-ups show something more akin to frosted glass than plastic. They give plenty of descriptions of the product too, and not once do they mention plastic. And they were engaged in a bunch of other tomfuckery as well. Before the product was even available, they flooded their own product reviews with a bunch of 5 stars. Oh, warte mal, was steht denn da so? This is great, but I need the new Coca-Cola for it to be complete. Okay, too many people have opinions on things they know nothing about. Bitte was? Bitte was? Okay. Stark, stark. This raised some eyebrows, and people on Reddit even called them out for it. So they deleted them. You can see all this action. Oh Mann, ey. Konsequent. Oh Mann, bevor es rausgekommen ist, hat schon... Now, if they're happy to deceive people in this way, it seems silly to give them the benefit of the doubt about the glass. It's also worth quickly talking about the Bethesda merch store. Some of these items are pretty neat. That's cool. Good idea. I'd have that. Yeah, Fallout cool. 76 Wool's hat. good. Singular. But why is he so mad? The photography is all just slightly off. This gaudy jacket was mocked relentlessly on social media. But does the $76 and $276 really make it more immersive? And why did they just toss it on the ground? And it comes in this crumpled up toddler body bag. You're talking about hundreds of thousands of dollars in merch and you don't have an eye on? Why is she wearing the size XXL? She's clearly not happy about it. But who looked at this and said, good job, print? Now that's surprising. And what the fuck? They made the bottle properly. Yeah, one of those, please, but bigger and brown. Is that so hard? Let's get back to the game. December 2018. There are 2 new patches released that caused quite a stir. First, the good. For PC, they included a number of quality of life improvements, including push to talk. But it also brought in field of view sliders. Hooray! Increased stash capacity from 400 pounds to 600 pounds, and a small buff to automatic weapons. Hooray! They decreased the carry weight of bobby pins so it no longer took up 10 to 20% of people's inventory. I got a box of bobby pins the other week that said weigh these. There were also upgrades to the camp that allowed for easier construction, and a bunch of bug fixes. Hooray! The bad. A whole bunch of unannounced stealth nerfs. They generally made the game grindier. Ammo production was decreased. Fusion cores burnt out faster. Legendary enemies spawned less frequently. On guard, I'll fuck you up. And the backlash was significant, because everybody knew why Bethesda was doing it. To encourage people to use the Atomic Shop. And let's talk briefly about that store. Some of the prices are outrageous. A Christmas tree for $12, a Santa outfit for $20, blue and yellow paint for $18. Oh look, $3 for the same sweater vest and slacks item imported from Fallout 4. But the biggest offense of all was the holiday emote bundle. $24 for some Christmas-themed emotes, twice the price of these games. The media agreed that these were egregious prices. But worse, they're engaged in some deceiving marketing practices too. Oh look, it's marked down half price. But it's not. It was released half price. They're artificially jacking up the price, only to then give it a fake limited time discount in order to create a sense of urgency. That's illegal, here in Australia at least, in Canada and in the EU. Reddit quickly picked up on this and pointed it out. Bethesda reacted by scrapping the discount and just setting it as the always intended price. Okay, it's been about 25 minutes of whining now, so I'm just going to leave it here. I didn't even get a chance to touch on the new pay-to-win fiasco. The new camera item that lets you teleport, dwindling player numbers. But on the flip side, they're also adding new content and improving the game over time. Heck, No Man's Sky was a surprising comeback. So, maybe Bethesda can do it too. But for now, Todd returns to cryostasis, hiding in his bunker until the bombs of outrage stop falling.
and returning only when it's time to get our hopes up once again. Boah. Deprimierend, dem Ganzen jetzt zuzugucken. Hey, wie heißt nochmal das neue Raumschiff-Game von dem? Curiosity Stream. Ja, das war's tatsächlich. Ja, okay. Also was ja noch fehlt. Gesundheit. Danke. Die haben ja noch angefangen, also es gibt ja auch Leute, die immer noch sagen, hey, das ist irgendwie ein cooles Spiel und die spielen das und dann haben sie doch selbst die abgefuckt mit ihrem, das war das Abo-Modell, oder? Ja, die haben ja so ein kostenpflichtiges monatliches Abo eingeführt. Was? So für private Server dann. Ja, oder sowas, und noch ne? und noch anderen Kram, so ein Premium-Modell quasi. Kaufst dir das Spiel und dann kannst du noch mal extra zahlen für Sachen. Da bin ich jetzt aber nicht hundertprozentig drin, aber ich glaube, da waren Sachen dabei, die vorher schon mal rausgepatcht haben, die du jetzt wieder haben kannst, wenn du Geld dafür bezahlst. Oh nein. Also selbst die Leute, die halt dann das Spiel gerne spielen, haben sie dann gesagt, nee, da hätten wir aber Geld für. Stimmt, die privaten Server gab's, glaube ich, vorher. Genau. Und die konntest du dann nur noch mit dem Premium-Ding machen. Die kannst du nur noch per monatlichem Subscriber mit irgendwie, hier steht 12,99. Also, ich bin ein bisschen froh, dass ich das alles nicht wusste vorher, weil das ist ja, also... belastend. Also, ja, das dämpft die Erwartung für Elder Scrolls 6. aber ich muss einmal sagen, in diesem Video wurde zumindest Todd als der Schuldige dargestellt. Ja, das ist ja auch also der ganz eindeutig. Das heißt, ist auch voll der Meme geworden. Top the Liar und sowas. Ja, der wird genauso verantwortlich sein für Elder Scrolls 6. Ja, klar. Oh. Ja. Aber der lernt ja aus seinen Fehlern. Hast ja gesehen im Video. Also. Mann, ey. Mann, Bethesda ist eigentlich so eine coole Firma mit so coolen Spielen und dann machen die ein richtig schlimmes Spiel. Fallout 4 war ja schon nicht so besonders geil. Fallout 4 war auch schon. Aber, aber das ist ja, das würde man ja als Fan von sowas komplett verzeihen, wenn danach dann ein gutes Spiel kommt. Aber dann kommt 76. Und genau das ist das, wo die gerade drauf setzen, wie der am Ende meinte, dass Todd Howard sich jetzt wieder in seinen Bunker zurückverzieht und der wird nur rauskommen, wenn er ein Elder Scrolls 6 dann groß ankündigen kann mit, was weiß ich, für Szenen, die dann auch wieder tolles Lighting haben. 16 times Lighting. Ich hab so... jetzt erwarte ich einfach gar nichts mehr. Und die Leute werden wieder ausflippen. Also, war nicht bei der letzten E3 bei der Bethesda PK und hatte noch sogar so ein bisschen darüber gescherzt, dass die so kleine Fehler gemacht haben bei Fallout 76. Und da haben alle noch gesagt, oh, wie cool, wie er Größe zeigt, er gesteht Fehler ein. Und ich mir auch tatsächlich wusste ich aber auch das Ausmaß. Ja gut, aber da wusste ich bis dato nicht genau. Haben, wir haben nur den ersten Monat geguckt. Wir sind ja jetzt wahrscheinlich 2 Jahre später. Die meisten Gamer haben das angepackt, haben gesagt, du hast Kacke, haben aufgehört und haben sich nicht weiter interessiert. Aber wenn du da siehst und hörst, was da alles passiert ist, wie viel Fanbase die kaputt gemacht haben. Die brauchen auch kein neues Fallout mehr machen. Das ist doch tot, das machen die aber mit Sicherheit. Nee, das wird schon wieder gekauft. Fallout, das glaube ich nicht. Ja. Aber guck mal, wie viel Hardcore-Base du da weggebrannt hast. Die Gamer, die machen einiges mit, wenn sie dann trotzdem noch ein geiles Fallout Ich meine, im März bringen die erstmal da Todd dann zum Glück nichts mit zu tun, kommt dann erstmal Doom Eternal. Ja, das wird awesome. Ja, gucken wir mal. Na, da habe ich schon so viel vorgesehen, das sieht richtig geil aus. Ja. Also, das war The Fall of 76. Das kann man mit dem Shop immer noch versauen, war nur zur Info. Nee, die werden gar keine Ingame-Sachen verkaufen. Ja, klar. Das Doom-Tim ist ein anderes, das ist nicht Lügen-Howard. Das ist schon krass. Vielleicht haben wir gar keine Wahl. Vielleicht sagt Howard, guck mal, bei Fallout lief so schlecht, wir brauchen ein bisschen Money. Wir monetarisieren jetzt Doom auch. Doom hat auch, glaube ich, das müsste als Entwicklerstudio müsste das auch immer noch id Software machen. Und nicht die Bethesda eigenen Studios. Ja. Internet Historian macht nur solche Videos. Ausgezeichnete, gut recherchierte Videos, wie ich finde, über allen möglichen Kram. Also das sind wirklich, ich habe alle Videos von ihm gesehen, die sind wirklich geil, also kann ich sehr empfehlen. Schaut da gerne mal vorbei, natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Und ich bin mal gespannt, wie das Video hier bei uns als React ankommt. Ihr habt es euch so sehr gewünscht. Mal gucken, ob es nur die kleine Masse, nenne ich sie immer, war oder nicht. Wir werden sehen. Wir danken auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.